Hi everyone, this is Vaai Cricket. நான் உங்கள் ஸ்ரீக்ஸ். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போது வேர்ல்ட் கப் சீசனில் வந்து எல்லாரும் பயங்கர குளிர் ஜுரத்தில் இருக்கோம். நாளைக்கு இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் வர இருக்குது. திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பான்சர்ட் டு யூ பை கோபால் பல்புடி அப்படின்னு ஸ்பான்சர் பேர்லாம் சொல்லணும்னு நினச்சோம். பட் எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபரே ஒரு 25 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்பான்சர்லாம் அப்புறமா தான். ஸோ எனிவேஸ் இஃப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அந்த ப்ளங்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். whenever we do a video you will get notified about it. So let's jump straight into the preview of India versus Australia. We have three beautiful gentlemen here, Malo, Sriram and Krishna. Welcome everyone. Hello. Hi Sri. Super Malo, excited நாளைக்கு கேம் போறீங்க சென்னை பார்க்க? Very much excited, looking forward. இப்போ கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, தூறல் தான் போட்டுட்டு இருக்கு. ஈவினிங் கொஞ்சம் பெஞ்சது. பட் மெயினா முதல்ல வெதர் அப்டேட்ஸ் சொல்லுங்க. Fortunately வந்து இன்னைக்கு நல்ல ரெயின் இருந்தது, கொஞ்சம் ஷவர்ஸ் இருந்தது ஈவினிங். பட் நவ இட் இஸ் நாட், ஜஸ்ட் லைட்லி ட்ரிஸ்லிங். ஒன்றும் பெருசா கவலைப்படுற மாதிரி இல்லை. அண்ட் இப்பதான் வெதர்மேன் ஒரு அப்டேட் போட்டாரு, பிரதீப் ஜான் வந்து போட்டு மழை பெய்யும், ஆனா சேப்பாக்குல மழை பெய்யாதுன்னு போட்டிருக்காரு. சென்னையில சில இடத்துல பெய்யும், சேப்பாக்குல அதான் நம்மளுக்கு முக்கியம். Don't worry, it is a 100 over match னு கேரண்டி பண்ணிருக்காரு weatherman. So let's believe our weatherman and hope there is a full game. So that's a big news. Fantastic. We all want a full game, 100 over game, because that will இல்லனா ஒரு டீமுக்கு அட்வான்டேஜ் இன்னொரு டீமுக்கு லெஸ் அட்வான்டேஜ் ஆயிடும். டாஸ் will become a huge factor. So we don't want all that to happen. We want a fair game where both teams have an equal chance to win. That's awesome, Malo. So let me quickly ask Sriram and Krishna, how is the mood? எனக்கு குளிர் ஜரமே கிடையாது. I am fully confident. Okay. Mood is exciting and because நான் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கறனால I'm going to sleep early today and wake up in the middle of the night probably. That's good. Correct. நானும் அதே தான். I'm going to go to bed like around 9 o'clock and wake up at 3 a.m. for the game. Yeah. Super. சரி, let's start with Malo. So I'm going to bring the team here. So Malo, so this is our 15, yeah. So idhula vandu I know we are hearing reports about Gill not being fit, or he is having dengue fever and he might not recover in time. So who do you think will be in the playing 11? See, இப்போ playing 11 பாத்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் செலக்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஹெட்டேக் கம்மின்னு தான் சொல்லுவேன். அந்த சுபன் கில் டெங்குனால வந்து that's confirmed actually, more or less they have announced that he won't be playing. Yeah. So my thing is, what will happen tomorrow is it will be straightforward. Ishan Kishan will replace Shubman Gill as the opening batsman, and then my 11 is Rohit and Ishan will open. Virat Kohli at 1 down. Then it will be Shreyas Iyer for sure. 4 on this Shreyas, but risk edukka maataanga. Shubman Gill vera illangiradhanaala definitely they will want some stability, so they will have Shreyas 4. 5 will be KL Rahul. 6 will be Hardik. 7 will be Jaddu. 8 will be Ashwin for sure, because spin track Chennai, all those. 9, 10, 11 anyway fixed. Kuldeep, Bumrah and Siraj. So that's okay. Going to be fine. So Shreyas instead of Sky, yeah. Shreyas instead of Sky. Okay. Will be short, but I think they will go for stability. Shubman irundha vena and experiment pannirkalam. Shubman illadnaala they won't experiment at this point of time. Yeah. And Shardul Kola Ashwin, that is clear. Yeah. Ashwin inga na still I think old squad காமிச்சிட்டு இருக்கேன், but people do if you are watching it, அஸ்வின் கிடையாது, சாரி அக்சருக்கு பதிலாக அஸ்வின் இங்கே ரீப்ளேஸ்ட். ஓகே, ஸோ சாரி அபவுட் தட். ஸோ லெட்ஸ் ஸோ யூ ஆர் சேயிங் லைக் ஷமி இஸ் கோயிங் டு சிட் அவுட், சூரியகுமார் இஸ் சிட்டிங் அவுட், ஷர்துல் இஸ் சிட்டிங் அவுட், அண்ட் தென் கில் இஸ் ஆப்வியஸ்லி அவுட். ஸோ இந்த 4 பேர் இல்லை. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். அண்ட் கன்ஃபர்ம்ட் தட் கில் இஸ் அவுட். ரோஹித் கில் இஸ் அவுட். ஏன்னா வந்து ரோஹித்தோட ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இன்னைக்கு ஐ வாஸ் வாட்சிங் இட் ஜஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அகோ. ஸோ அதில் என்ன சொன்னான்னா, கில் இஸ் ரெக்கவரிங், நேற்றையோட இன்றைக்கி வந்து பெட்டராக இருக்கான், பட் வி வாண்ட் டு கிவ் ஹிம் த ஃபுல் சான்ஸ் டு ரெக்கவர். ஐ மீன் ஆஸ் ஆஃப் நோ, நாளைக்கு அவன் ஆஸ் அ கேப்டன் அவன் விளையாடுறான் அப்படின்ற கவலையோட ஐ எம் ஹோப்பிங் தட் ஹி கெட்ஸ் வெல் சூன் அப்படின்னு தான் அவன் சொன்னான். So that means that he is not going to risk him tomorrow. Dengue is a minimum 2 weeks to recover, right? Like it's very hard to play. Yeah. Probably he'll take a week to recover. He might miss the first match and தோன்றது. First match 14 னு விளையாடுவாங்க. ஏன்னா 11th கூட ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. 11th எடுக்க மாட்டாங்க. Correct. Yeah. இந்த மேட்சே ஆடலனா ஆப்கானிஸ்தான் ஆட மாட்டாங்க. டைரக்டா they will play in Pakistan. Yeah. சரி. Okay, Malo, so I'm going to skip a couple of slides, go into the Australia team also. இதுல வந்து நீங்க
who is going to play, who is going to sit out? See, இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா ஒரு நியூஸ் வந்தது. அது வந்து கொஞ்சம் ஃபேவரிங் இந்தியா மாதிரி இருந்தது. பட் ஆனா அது கொஞ்சம் அப்புறம் கமெண்ட் ஜஸ்ட் கேவ் another அப்டேட். ஜம்பா வந்து ஸ்விமிங் பூல்ல ஸ்விம் பண்றச்சே கண்ண மூடின்னு ஸ்விம் பண்றச்சே போய் சவுத்ல இட்டு பொட்டிட்டானா ஃபேஸ்ல. சோ ஹி காட் இன்ஜூர்ட் கொஞ்சம் அப்புறம் வந்து ஃப்ரீக்கி ஆக்சிடென்ட். பட் லக்கிலி நதிங் டு வரி, he will play, he is recovering, some sore face on, he will be recovering that. One thing Cummins told was Stoinis is not Stoinis going to is play, not they declared பண்ணிட்டான். But he was bowling in the nets. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இன்னைக்கு போயிருந்தாங்க, கொஞ்சம் அந்த சும்மா எம்சிசி மெம்பர்ஸ் போயிருந்தாங்க. They said they saw Stoinis bowling in the nets and batting also. So Stoinis is going to be rested னு சொல்லிட்டான். They don't like we are keeping Gill, they are keeping Stoinis out. So my 11 for Australia looks very simple. Like it will be Marsh play. அது கமெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டாரு, Marsh will be open with வார்னர்ங்கறத பிளேயரா சொல்லிட்டாரு. பட் bowling போடுவாரான்னு தெரியாது இவங்க ரெண்டு பேரும். Smith and Labuschagne has confirmed the slot now because of this. Smith 3, Labuschagne 4, Alexis Carey is 5 and 6 Maxwell for sure. 7 is Green and Stoinis தான் அங்க டவுட் ஆகுது. Stoinis is the first choice is Stoinis. Green. 8, 9, 10, 11 clear. Cummins, Stark, Zampa and Hazelwood. So these will be the 11 perfect for Australia. Very clear. Very clear. Yes. They have no confusion in their 11 at all. Okay, சரி. So ஸ்ரீராம் and கிருஷ்ணாக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, Malo, I know it's pretty late for you. So what is your prediction for tomorrow? Two questions I'm going to ask you. One is, who is going to put their hand up for both the teams in terms of batting and bowling for India and Australia? And what is your prediction for tomorrow? 50-50 இல்ல வந்து who is going to win tomorrow? See, it's a straight away 50-50 match தான் தோன்றது. See, if you go with the paper with all the Gill இருந்ததா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் இருந்திருக்கும். But it looks like 50-50. But wearing yellow and bleeding yellow, I'll say it will be 55-45 in favoring India with the recent form and everything. No, I'll say it will be 55-45 favoring India, because Australia is when it comes to World Cup, they are a very strong side. And if you see the record of Australia and Chennai also, it's very good. In fact, 2023 last 3 match record எடுத்து பார்த்தேன். ஆஸ்திரேலியா வந்து March 22 ஆடி இருக்காங்க ஒரு மேட்ச். அதுல வந்து நம்மள கிளீனா இது பண்ணிட்டாங்க. 269 அடிச்சிட்டு 248 போல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப ஸ்பின்னர்ஸ் have taken wickets. Like Zampas, I think he took a lot of wickets. So that way it has been like straightforward, like Australia தான் வந்து ஃபேவர் பண்ற மாதிரி இருக்கு especially. But saying that, I mean, like I think I'll be 55-45 in favor of India. அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் நம்ம வெஸ்ட் இண்டீஸையும் உதப்பட்டிருக்கோம், நல்லா உதப்பட்டிருக்கோம். 287 அடிச்சோம். அது வந்து எப்பனா 2019 அதுக்கு முன்னாடி. அப்பயும் வந்து அவங்க சேஸ் பண்ணி 291 அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க வித் ஜஸ்ட் 2 wickets. சமாடி அடிச்சு இது பண்ணாங்க. ஸோ அதனால என்னன்னா வந்து இப்போ it's going to be, that's why Chennai Chepak is not favoring us. See, Chepak always favors yellow. I mean, CSK support பண்ணி நானே இன்னைக்கு மஞ்சள் சட்டையை போட்டு போயிட போறேன்னு ஒரு டவுட் இருந்தது. நாளைக்கு அது ஆஸ்திரேலியா வேற மஞ்சள் சட்டையா, அந்த பயம் வேற இருக்கு. நாளைக்கு யாரும் just said I live and bleed yellow ன்னு சொன்னீங்க. CSK னால இல்ல நான் இப்ப இந்தியாவுக்கு ப்ளீட் ப்ளூ தான், ப்ளீட் எல்லோ சொன்னீங்க. எனக்கு அந்த சிஎஸ்கே சென்னை சேப்பாக்னால சிஎஸ்கே மேட்ச் தான் ரெகுலரா போயிட்டு இருப்பாங்க. இல்ல இப்ப நான் ப்ளூனா எல்லாரும் மும்பை இந்தியன்ஸ் நினைச்சிட்டு போறாங்க. அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. நாளைக்கு இந்தியா ப்ளூ தான் போட்டு போகணும். ப்ளூ ஜீன்ஸ் வேற போட்டுன்னு போறேன். சோ அதனால வந்து ப்ளூ தான். See, my thing is, only thing is the last record for last few matches is not favorable. But I think we shouldn't get carried away by the records. It's the day that matters. Rain கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. So the wicket is going to be slow. So one thing is, இன்னைக்கு 400 குன்னர்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது. We should be around 250 to 280 will be a good score in Chennai. That's what I feel. It's going to be a low scoring slow pitch. So it will be tension ஆயிடக்கூடாது. I mean, like 50 first 10 overs 40 runs 20 runs தான் அடிச்சா கூட கவலைப்படாம விக்கெட் கூட மாட்டணும்னா 280 is a very good total, I'll say, to defend even. So that's what I'll say. Okay. Don't expect 300 எல்லாம் பார்த்து ஏமாந்துட கூடாது. என்ன பண்றாங்கன்னா அவசரப்பட்டு நம்ம கம்மியா அடிச்சிட்டோமோ இது பண்ணணுமோன்னு சொல்லிட்டு பயந்து அடிச்சு தான் அந்த இது வரதே தவிர I think it will be a low scoring unlike the other few matches. So Sriram and Krishna, what's your prediction of the score, a good winning total for tomorrow? I think ஒரு 275 to 300 should be a winning total நினைக்கிறேன். Again, depends on the pitch. இல்ல, I have a small question for Malo. இப்ப நாளைக்கு மழை வராதுனாலும் இன்னைக்கு வந்த மழையில do you think there will be any change in the conditions? See, இப்ப சென்னை பொறுத்தவரையும் the infrastructure is so good
ட்ரைனிங் இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. சூப்பர் சாப்பர் அது இதுன்னு போட்டு தேர் ஏபிள் டு கெட் த ஸ்டேடியம் டர்ன்ட் அரவுண்ட் வித்தின் a matter of few hours. ஸோ மழை நின்றுடுது. ஆக்சுவலி மழை நின்று ஒரு 5-6 hours ஆச்சு. ஈவினிங் தான் பெஞ்சது. ஸோ அதனால இஃப் there is no further rain expected, I think that should affect much. So I don't think that will hinder the match in any way. The pitch conditions so affect agadu. They can get the pitch ready in as good as the normal condition within a matter of few hours. But light drizzle vanda kuda they can make it ready within a this thing. Enna poradhiri naalik match major affect agadu. Maybe konja small delay agalam. Overs kuda cut agudnu nenikiren. இல்ல pitch under the covers இல்லையா, அதனால வந்து probably கொஞ்சம் moisture இருக்கும் pitchல இல்லையா? இல்ல 1 o'clock தான கேம் காஞ்சிரும். நீங்க நினைக்கிறது வந்து டெஸ்ட் மேட்ச் சிச்சுவேஷனுக்கு கார்த்தால 9:30-10 மணிக்கு மேட்ச்னா there will be betting அதெல்லாம் சொல்லலாம். 1 மணிக்கு தான் மேட்ச் வெச்சிருவாங்க. பட் வாட் அபௌட் ஏர்ல வந்து ஏதாவது ஸ்விங் அந்த மாதிரி ஏதாவது இம்பாக்ட் இருக்குமா? மெட்ராஸ்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஏர்ல அனல் காத்து தான் அடிக்கும். ஆனா பீச் காத்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. It's going to be a low scoring match anyway. Even otherwise it's going to be a low scoring match. So it'll எனக்கு வந்து first innings ball பண்றச்சே pace and spin ரெண்டுத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணனும் தோன்றது. Second innings it will be only spinners who will be supporting. So it depends on like that's why India will go for 3 spinners. I'm going to Sriram straight away. Sriram, நீங்க சொல்லுங்க. What do you think will be a good? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் good total நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் 280 to 300 கம்மியா தான் இருக்க போறது. The key இதுல வந்து win toss and bat. Yep. ஏனா இதுல வந்து I mean நீங்க நம்ம தான் IPL ல எல்லாத்தையும் சென்னையில பாத்துறோம். It's always நீங்க இப்பயும் சொன்னீங்க the second half spinners க்கு advantage. And of course இது புரட்டாசி மாசம் தான், இன்னும் மார்கழி மாசம் அதெல்லாம் வரல, where there will be more dew. So second half of the gameல 3 ஸ்பின்னர் வச்சு விளையாடணும்னா with Kuldeep, Ashwin and Jaddu 275 எடுத்துட்டோம்னா second half of the game will be pretty set. I mean there was என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 275 எடுத்துட்டா பேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஒழிச்சிடலாம் அவங்கள. Now, if you don't end up batting first, if you end up batting second, அதனால தான் லாஸ்ட் டைம் நம்ம தோத்தோம் 248ல. 270 சேஸ் பண்ண முடியல, 269 சேஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா the second halfல வந்து பேட் பண்றது கஷ்டம். அவங்க ஸ்பின்னர் சூப்பரா போட்டான். ஜம்பா வேற நிறைய 5 விக்கெட்ஸ் எடுத்துட்டான் அந்த. அதுல தான் என்னன்னா we are going to see the impact of not having Gill affect us more if we bat second. Luckily last time Shreyas விளையாடல. Shreyas is the best player of spin bowling in India னு சொல்றாங்க இப்போ. So hopefully because he is there in the 11, second half bat பண்ணாலும் maybe he can play better. So it is எனக்கு என்னவா வந்து எனக்கு ஒரு if we bowl first, I mean if we can restrict them within that same score of 270 or something like that, India can chase down எனக்கு தோன்றது. ஏன்னா சேசிங் ஐ ஃபீல் வி ஆர் பெட்டர் எக்விப்ட் தேன் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா நமக்கு அந்த செட்டிங் டார்கெட் எப்பயுமே வந்து எவ்வளோ ரன் அடிக்கணும் ஒரு பிச்சில்னு அதை அசஸ் பண்ணவே தெரியல. எதர் வி பிளே டூ ஸ்லோ ஆர் வி பிளே வி ட்ரை டு கோ பேங் அண்ட் லூஸ் அ லாட் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் ending up below par like 230 240. Sriram on this because என்னன்னா சென்னையில மட்டும் 3 spinners வெச்சிருக்கச்சே batting first is favorable for us. Spinners வச்சு போட்டு கட்டிடலாம். That's what சென்னையில போட்டோம். which I agree with you for other stadiums. பொறுத்தவரையும் chasing will be not advisable. Batting first and bowling second will be better with 3 spin attack. இல்லனா டீம் காம்படிஷன் மாத்தியோனே. இப்ப அஸ்வின் இருக்கறதால I don't think they will go for Shardul for any reason. Yeah. Another thing I was going to ask the panel here, how about Shami in the place of Siraj? Bumrah and Shami. It's a good question, but first matching on the risk பண்ண மாட்டாங்க. It's later in the day பண்ணுவாங்களே தவிர Delhi maybe they might consider being Shami's the favorite ground அதெல்லாம் பாத்துங்க. But first matching at Siraj is of the two, Siraj is more favorable. So I think it is a close call. Siraj Shami almost similar bowler, similar impact கொடுப்பாங்க. But I think in the later half of the innings Shami வந்து கொஞ்சம் can leak runs. Death bowling வந்து Siraj is better than Shami. Death bowling னு வரச்சே Siraj can that Shami can be hit like anything. So அதனால அத கன்சிடர் பண்ணி Siraj will get the nod in the first 11 at least. First 11ல இருப்பார். நம்ம ஆல்ரெடி இந்த practice matches Shami கிட்ட ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா Shami can
get you wickets in the middle overs. He can come in and cutters-லாம் போட்டு he can get you wickets. Whereas Siraj cannot do that. Siraj will be good with the new Another thing ball. is Shami can bring in some big scores. கொஞ்சம் 2-3 காட்டலாம் 2-6-4 அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Siraj can't do that. Yeah, I agree with you, Sriram. Actually, I would go for Shami versus Siraj. But I don't think Indian team management is going to drop Siraj. I mean, in the current form, right? I don't see a reason unless they decide to play 3 fast bowlers, sit out Kuldeep Yadav and play just Ashwin and Jadeja, which I don't think they will. Maybe it is the IPL setting for me. And என்னோட மெமரிலாம் சிராஜ் விளையாட ஐபிஎல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஐபிஎல் சிராஜ் ஸ்டார்ட் அவுட் ரியலி வெல். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷமி கேம் பேக் ரியலி ஆசம் இன் ஆல் த பிச்சஸ் இன் இந்தியா. And we were in fact worried about the Gujarat Titans pace attack with Shami rather than Siraj. RCB விளையாடுறப்போ சிராஜ் தான் பரவாயில்லன்னு விட்டுட்டு இருந்தோம். It was more of Shami that scared us. And the experience again counts a lot in World Cup matches specifically. And Shami has that more experience than Siraj. Siraj has played a few matches, but not quite as much as Shami. And skill set பார்த்தீங்கன்னா கூட Siraj has hit the deck hard and good pace இருக்கே தவிர movement of the ball வந்து Shami is definitely better than Siraj. So one question I have, did Siraj play in any of the games versus Australia in the recent series? Yes, I think he played one match, one wicket எடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். One match that match where Bumrah didn't play. Okay. Bumrah விளையாடாத match I think Siraj one match played. and 2 wickets எடுத்தாரு. One match and he got 2 wickets in that. Yeah. Okay. Okay. So Sriram, Malo, before I let you go, from all three of you, right? Let's get who will be the key for India's success. First, let's go to India. I'll go with Virat Kohli. Virat Kohli's batting is going to be very, very big this thing. And I feel like he's going to be the X factor for Indian batting. And from a bowling perspective, I'll say it will be Jadeja who will be holding the key. I mean, Jadeja's bowling will be crucial. Chennai wicket, he knows it very well. Like, I mean, of course, Ashwin is also there. But if you have to choose one bowler, I'll say I'll choose Jadeja from India. Okay. Yeah. Sriram, one bowler and batsman from your side. For India, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் Rohit is the key. ஏன்னா against their pace attack, the opening salvo is going to be what decides the match. என்னை பொறுத்த வரைக்கும். And if we can get off to a good start with Rohit, with the batting we have, it would be a cakewalk. என்னை பொறுத்த வரைக்கும். So Rohit is going to be the key ன்னு எனக்கு தோன்றது up the order, given that they have 3 world-class fast bowlers. From their standpoint, the batter I would be worried about is similarly Warner. It's not Labuschagne or it will be either Warner or Glenn Maxwell. Let's go to Australia. India முடிச்சிட்டு ஆஸ்திரேலியா போவோம். சரி, இந்தியாக்கு வந்து bowling ஸ்ரீராம், நீங்க வந்து இதுக்கு ஒரே ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட் என்னன்னா ஸ்டார்க்க சர்வே பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் ரோஹித் வந்து அதான் சர்வே பண்ணாதான் then he's going to be the key for India. If he succeeds, India will succeed. If Rohit fails, India is going to have a hard time. நாளைக்கு வந்து ரோஹித் கொஞ்சம் ஓவர் காஷியஸா விளையாடுவாரோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு. ஏன்னா கில்லு இல்லாதனால he might not go for the shots. So அதனால பயமா இருக்கு. That is okay. ஏன்னா வந்து ரோஹித்தோட நேச்சுரல் கேம் வந்து ஸ்லோ கொஞ்சம் ஸ்டெடியா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆவாரு. Because Ishan Kishan is there, I think he will compensate. Yeah. So we should not worry about it. எனக்கு வந்து ரோஹித் தான் key batter னு தோன்றது. Bowlingல வந்து I agree Jaddu is the key bowler. ஏன்னா Ashwin will definitely bowl well, but Jaddu has bowled a lot more in Chennai recent times. So Jaddu is going to be the key, and also the ball is going to skid because of the moisture in the air or konjam drizzle aachna, ball is going to skid, and when the ball skids, Jaddu will be hard to play because he'll be stump to stump, turn nariya agama. It will be a good matchup for him. More than that, Aussies have a lot of right-handers at their disposal, more than the left-handers. So Jaddu will play a key. So Krishna, நீங்க சொல்லுங்க. So எனக்கு வந்து பேட்டிங் இந்தியால கீ I think is going to be Rohit Sharma. Again, he's also an excellent player of spin. We talk about Shreyas Iyer, but Rohit Sharma is the best player of spin in India, in my opinion. So அவர் வந்து if he can play out the first 10 overs and Ishan Kishan will take care of the pace of the runs. அவர் வந்து ஆடிட்டு he plays a long innings, then India has a brilliant chance. Bowlingல வந்து I think spinners are going to be the key.
And I think the key differentiator spinner பார்த்தீங்கன்னா it's going to be Ashwin. ஏன்னா bowlers pacers compare பண்ணீங்கன்னா three pacers are very equivalent. Spinnerல தான் they have only two spinners and we have the third spinner is Ashwin who is going to make a huge difference, especially அவங்கள நிறைய left handers இருக்கிறதுனால. So I think that is going to be the key. ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு டேக் அ பண்ட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு 2 கீன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ திங்க் பும்ராஸ் டெத் bowling, இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ க்ளோசர் கேம், பும்ராஸ் டெத் bowling is going to be a real key. I think he is going to be the difference in between the two teams. And batting wise, I would say it's a blessing in disguise. Ishan Kishan is going to score a swashbuckling 70 or 80 at least, if not a century, and going to get India to a flyer. So that's what is my prediction. Could be possible. Yeah. எனக்கு ஒன்றும் ஒரே ஒரு கவலை என்ன, ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஐ வாண்ட் ஃப்ரம் த பேனலிஸ்ட் ஆல்சோ இஸ் விக்கெட் கீப்பிங். KL Rahul, Ishan Kishan? I'll go for KL Rahul only because captain, the vice captain, and he's been doing it well for the last maybe ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் சுமாரா தான் பண்றாங்க கீப்பிங். அதான் எனக்கு கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு. ஏன்னா ஜடேஜாவோட bowling தோனி மாதிரி ஒரு கீப்பர் தானே டக்குன்னு ஸ்டம்பிங் பண்ணி இது பண்ணி they have a good understanding. அந்த இது இருக்காது. இப்ப ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி போடுறச்சே ஒரு நல்ல எஃபிஷியன்ட் கீப்பர் வேணும். So I feel I'll go for KL as a keeper tomorrow. I have a different point of view. என்னோட point of view வந்து KL விட definitely Ishan is a better keeper. He may not be your Dhoni types and a better keeper. So my opinion is we have to always play Ishan all the matches. So என்னோட theory என்னன்னா, see the team on paper is really good if we play to our strengths. Anybody in the 15 யார் வேணாலும் விளையாடுனா we will make it to the semis. The key thing is semis and finals we have to crack it. அதை crack பண்ணணும்னா you need X factor players. And who's that X factor players? For me it is Ishan Kishan and Sky. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் 100% எல்லா மேட்சுமே ஆடுவேன் இஃப் ஐ வாஸ் த கேப்டன். அண்ட் தட் வே நீங்க செமிஸ் அண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல கிளிக் ஆகிறதுக்கு யூ கெட் அ லாட் ஆஃப் சான்ஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் தட் somebody has to miss out in the top 4. I don't know, like maybe KL Rahul has to sit out or whatever. Like, but because if you see the top 4 players, everybody on the same type of players. Run a ball, Gill to Rohit to Virat to KL Rahul. அங்க வந்து I think you have to put in like a little bit more X factor player. So that is my theory. So I will always play Ishan But Kishan. Unfortunately, out of Shreyas, Ishan Kishan and Sky, only one has a place in the 11 right now. That's the KL is stage. more or less confirmed. Once Gill comes back. I think நீங்க சொன்ன மாதிரி டீம் தான் போறாங்க. Team management is going to go with Shreyas Iyer, Ishan Kishan because Gill is out. But என்னோட perspective is that to crack semis and finals, we need a little bit of a change. Yeah, one of Ishan Kishan or Sky கண்டிப்பா வேணும். I mean, if there is only one spot, I would prefer Ishan or Sky against Shreyas Iyer because they both are X factor players. Okay, so எனக்கு இன்னொரு இது தோணித்து. I mean, I should not be clarifying the old stats, but the Australia team போகும்போது நான் சொல்கிறேன். Before that, India, let's wrap up on India. Sriram, percentage of who is going to win? India is going to win hands down 60-40. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து 65-35. ஏன்னா 2/3 இந்தியா தான் ஜெயிக்கணும். And that is also only because we may lose the toss. If we are winning the toss, I'm going to say it's 80%. Okay. If we bat first, 80%. Okay. Krishna? என்னோட இது வந்து I'll give it to Australia 52%, India 48%. Reason being, Gill, the best batsman in the world in 2023, is out of the game. So it's a big blow. Second வந்து என்னதான் நம்ம bilateral அவங்களை இப்போதான் தோற்கடிச்சாலும் they step up. World Cup னு வந்தா Australia steps up. So and India வந்து they put themselves under pressure. So அது நம்ம பார்க்கணும். What they deal with it. I will actually go with Malo, 55-45, the same thing what Malo predicted in favor of India, primarily because we have a well-rounded bowling attack. For all stages in the game, we have a good bowling attack, and I would say on paper Australia's bowling attack looks weaker than India. So I would give that advantage to India. And Gill versus Ishan is, I know it's a huge difference, but I think it's a blessing in disguise, especially against Mitchell Starc. You need that left hand right hand combination. So I think it's a blessing in disguise. So I wouldn't say it is going to make a big difference. Okay, so let's go to Australia, jump into Australia team now. Before I start Australia, 1987 when we had the first game in the World Cup, so India were chasing 269.
they were like somewhere around 202 for 2. And then from there, they lost the game by 1 run. 1 run. Yeah. 1 run. The chief, recurrent chief யாருன்னு பார்த்தா ஜெஃப் மிச்சல் மார்ஷோட அப்பா ஜெஃப் மார்ஷ். He scored a century during that game. So let's really hope Mitchell Marsh does not repeat his bad speed. நவ்ஜோத் சிங் சித்து மட்டும் தான் அடிச்சான் 80 88 அடிச்சான். ஆமா. So மிச்சல் மார்ஷ் நாளைக்கு ஆடுறான். I am hoping that he's not repeating what. I don't know if you guys remember this. There was a big controversy. ஒரு பால் வந்து 4 or 6 ஆன கான்ட்ரோவர்சி இருந்தது அந்த கேம்ல. கரெக்ட். அது வந்து 4 னு கொடுத்திருந்தாங்க ஃபீல்ட்ல. பிரேக்ல வந்து அத 6 ஆ மாத்தினாங்க. கரெக்ட். அது வந்து and that added 2 runs to the score. And the ultimate result was within the 2 runs. Yeah, அது ஒரு ஆர்குமெண்ட் போயிருக்கு. அதுக்கு அப்புறமா வந்து கபில் தேவ் said okay no worries 2 ரன்ல ஒண்ணு ஆபறது இல்ல. Take it அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. Exactly. ஏனா அப்ப வந்து there was no clear evidence either for a 4 or for a 6. Correct. It was ruled as a 4 on the field. Right. அப்புறம் அத ஓவர்டர்ன் பண்றதுக்கு எவிடன்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு ஒத்துண்டாங்கன்னு எனக்கே தெரியல எனக்கு. And of course Steve Waugh bowled a fantastic last over. I remember watching that game just like the tie test idun tie ஆக போறதானே. So that was actually the start of Australian team resurgence in World Cup tournaments, big tournaments. So 1987 kapra, I mean of course at home 92 they didn't have a great World Cup, but they have been consistently performing well, and 99 kapra complete peak ananga. So let's hope that this is going to be the decline of Australia. அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது. ஏன்னா எனக்கு this is not such a great Australian team, to be honest. இது வந்து அந்த you cannot even compare with the team of 90s Australia. So going with Australia, right, I know you already predicted the playing 11, which all of us agree it's going to be the same 11. So who is going to be the key for Australia, Malo? See, my thing is, I think bowling level is Zampa for sure. I mean, straight away, that's X factor. Straight away, Chennai pitch. And batting, I think Steve will come good tomorrow. Steve Smith and Labuschagne are the X factors in batting. They have been doing well and consistently. So, எனக்கு Warner as cheap எடுத்துருவோம்னு தோன்றது. Initially wicket எடுத்துருவோம். Bumrah will pick him தோன்றது. Otherwise, my trump card for Australian batting is Steve Smith and Labuschagne and Zampa for bowling. Okay, Sriram. எனக்கு வந்து Zampa, I agree. ஏன்னா Indian, I mean Chepak conditions Zampa is ideally suited for that, and a leg spinner, and he's going to be awesome. I said that Warner could be the key, just like Rohit. If he succeeds, Australia is going to succeed. If he fails, it's going to be hard for Australia because again, if they're batting second, the spinners will come into play, and it will be hard. They will run the singles and turn them into twos, and they do hard running between the wickets and all that stuff. But our fielding standards have improved dramatically over the last 10 years. So I have to say the gap has narrowed. They are still better than us in terms of physical fitness and fielding standards, but the gap has narrowed. It's not like what it used to be before. So that way, enna portha varaikum Zampa and Warner da key. Okay, Zampa and Warner. So my perspective is Maxwell is going to be really key. He's அந்த மேட்ச்ல நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளவு எக்ஸலண்டா பவுலிங் பண்ணாரு, பேட்டிங் ஆல்சோ இஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ். ஜாம்பா அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்ல வந்து எவ்வளவு பெரிய அடின்ட்டு ஐ வாண்ட் டு நோ. அது கரெக்ட். இல்ல முதல் நியூஸ் வந்தவங்க ஆடமாட்டர் போல தான் போட்டுருந்தாங்க. அப்புறம் உடனே கமெண்ட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டாரு, நம்ம இந்தியாவை ரிலாக்ஸ் பண்ண கூடாதுன்னு. இதோ இஸ் ப்ளே ஷூர்லி அப்படின்ட்டாரு. யாராவது பண்ண வேலையான்னு எனக்கு தெரியல சேப்பாக் ஸ்டேடியம்ல. But batting wise, I think Steven Smith against India, in the World Cup, he plays very well. So I'll be afraid of it. Yeah, I almost think Steven Smith and Virat Kohli cancel each other's effect. ரெண்டு பேரும் are toppers in their respective games, and they pretty much cancel each other's effect. So நீங்க சொல்ற மாதிரி Maxwell could be the key, or somebody else has step up for them, and நமக்கு வந்து Rohit could be the key, or somebody else like Ishan or Shreyas or somebody else. So that's the way I think. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸ்வெல்லை வந்து நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம பசங்க they will go on the attack against Maxwell. They are not going to let him settle down like what we did in the last game. That's my prediction. But key factorsன்னு பார்த்தா bowlingல பேட்ஸ்மேன் வந்து மிச்சல் மார்ஷ் is going to be a key factor.
ஓப்பனிங்கில் அவனை சீக்கிரமாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் தூக்குறோமோ தட்ஸ் கோயிங் டு பி குட் ஃபார் இந்தியா. அவனை ரொம்ப நேரம்லாம் ஆட விட்டோன்னா கதை கந்தல் அது. அப்புறம் போலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் ஜாஷ் ஹேசல்வுட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் த கீ ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் ஆஸ்திரேலியா பிகாஸ் ஹீ ஹிட்ஸ் த லென்த் ஹார்ட். சென்னையில் வந்து மற்ற பிச்சர்ஸோட கொஞ்சம் பவுன்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கும். ஸோ ஹேசல்வுட் வில் பி அ ரியலி குட் bowler பிகாஸ் ஹீஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஹிட் த லென்த் bowler. அவன் வந்து ஸ்டார்க் ரிலைஸ் மோர் ஆன் ஸ்விங் அண்ட் இது, பட் ஹேசல்வுட் வந்து கொஞ்சம் ஹிட்டிங் த லென்த் bowler. ஸோ ஐ திங்க் ஹி மைட் பி ஒன் ஆஃப் தி கீ ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் ஆஸ்திரேலியா. I agree. I mean, Hazelwood could have a good game, or even Cummins for that fact. Yeah. Those could be possible. Cummins கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி லேக்கிங், ஆக்சுவலி கன்சிஸ்டன்சி இன் லைன் அண்ட் லென்த் கொஞ்சம் லேக்கிங். பட் ஹேசல்வுட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மெக்ரா மோல்டு கைண்ட் ஆஃப் bowler. அவன் வந்து ஒரு அழகாக ஒரு காயின் வச்சுட்டா அங்கேயே பிச் பண்ணிட்டு இருப்பான் 6 பாலும் வந்து. அந்த மாதிரி வந்து he keeps bowling the same length and line. One more point. Cut off Yeah. 12 o'clock. இல்ல ஒரே ஒரு question மாலோ போறதுக்கு முன்னாடி, why do you think the Aussies are screwing around with not having Cameron Green as an opener? Last time bilateral விளையாடுறப்ப, not the immediate 3 games இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி விளையாடினப்ப Cameron Green was opening and he performed really well. இந்தியால இருக்கிற அதே கனண்ட்ரம் தான். ஈஷான் கிஷன் கில், ரோஹித் சர்மா தான். பட் ஆனா கமெண்ட்ஸ் கிளியரா சொல்லிட்டாரு. கமெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்வியூல கிளியரா மார்ச் வில் ஓபன்னே சொல்லியாச்சு. அது வந்து there is no question on that. And Stein கேமரோட கிரீனோட பிளேஸே கன்ஃபர்ம்ட் இல்ல. I mean Stein is வந்தாருன்னா he'll be ruled out. So அதனால that's another reason like same thing. But I don't know. I mean like first level they won't take risk, Sriram. They will do all this changes and all with the lower sides like Afghanistan, Bangladesh பண்ணுவாங்களே தவிர இந்தியா மாதிரி சைட்ஸோட they will go for their best tested order and they won't touch Marsh and partnership. I mean Warner. Yeah. So I think gold established. Super Malo. Thank you. Nice talking to you. நாளைக்கு ஸ்டேடியம்ல இருந்து போட்டோஸ் அனுப்புங்க. Sure. Thank you. Yeah அனுப்புங்க. Yeah. Have a good game. கால் பார்த்து. ஆமா. அதான் லோவர் டெக் 3வது ரோல பண்ணிட்டேன். சோ நடந்து படி ஏற வேணாம். நம்ம சபல எனக்கு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் நான் டிக்கெட் கிடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் இருக்குமான்னு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓகே பாப்போம் மாலோ. we'll continue for another couple of minutes and we'll wrap up. நீங்க கிளம்புங்க. பை. So Sriram, so we all are agreeing that I mean I know Krishna said it's going to be advantage Australia. எனக்கு என்னென்னா வந்துட்டு இந்த மேக்ஸ்வெல் பையில கொஞ்சம் அடக்கி வச்சா போகிறோம். மேக்ஸ்வெல்லையும் மிச்சல் மார்ச்சையும் கொஞ்சம் அடக்கி வச்சா நம்ம ஜெயிச்சிருவோம்னு தோணுது. பயமாக தான் இருக்கு. ஆனால் எனக்கும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. Spin 8 பண்ணிச்சுன்னா it's a huge advantage for India because we have 3 spinners. They have 2. If the conditions are a little bit different, tougher, அப்போ வந்து I think it will become 50-50. எனக்கு சென்னையில் வந்து டியூ வருமா, அது அந்த ஒரு இதுதான் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் இஃப் செகண்ட் போலிங் போடும்போது நமக்கு டியூ இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்பின்னர்ஸ் வில் நாட் பி எஃபெக்டிவ். அதனால தான் வந்து ஐ வாஸ் ஹோப்பிங் தட் வி வின் த டாஸ், போல் ஃபர்ஸ்ட், மேக் பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸ் தேன் bowling second. But again I agree that in big games you have to bat first and get a good score on the board. But நம்ம team composition ஏற்ற மாதிரி you have to choose what is best for you. ஏன்னா even if it has to be bowling first and second halfல எனக்கு டியூ வரப்போகிறது அதெல்லாம் வரப்போகிறதுனா then your spinners will be more effective when you bowl first than bat first. Right. And we have a good balance, rounded team இருக்கனால we can play around. 3 பேசஸ் எப்படி இருந்தாலும் இருக்காங்க உங்களுக்கு. So you can nobody spoke about Hardik Pandya. எனக்கு பிக் क्वेश्चन மார்க் in Indian team is Hardik Pandya. சைலண்டா வந்து அவன் பாட்டுக்கு நாளைக்கு மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் வாங்கி போறான். எனக்கு ஆமா, nobody is talking about him. No, அதாவது completely under the shadows இருக்கா அவன். Under the radar and bowling போட போறானா, எவ்வளவு போடுவான் எதுவும் தெரியல. It's almost like nobody is talking about him. It's actually good in a way for Hardik Pandya because he has no pressure. Even the opposition is not worrying about him. So அவன் சைலண்டாக வந்து அவன் வேலையை காமிச்சிட்டு போகிறான் நாளைக்கு வந்து. அதான் எனக்கு I am expecting him to perform well. Big games usually he performs well. Yeah. Even that Pakistan game when we scored only 269, Hardik Pandya played a great inning. எனக்கு ஹார்திக் பாண்டியா கிட்ட ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, ஆஃப் லேட் ஒரு லாஸ்ட் 1 yearல after he become captain and all that, like he's become more responsible player, but he has slowly moved towards like a 100 strike rate player, right? India la vandu already we have so many such similar players and I'm
இப்போ ஒரு 1 year முன்னாடி ஹார்திக் பாண்டியா பார்த்தீங்கன்னா, he used to be an explosive, out and out explosive guy. And that way, like we don't feel the need of Sky. பட் இப்போ ஆமா. வந்து அவர் வந்து மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் இன்னிங்ஸா ஆடுறதுனால, I kind of feel like we should have Sky in the team. Yeah, ஸ்கை வந்து அட் சம் பாயிண்ட் ஹி நீட்ஸ் டு கம் இன். ஐ டோன்ட் நோ வென், பட் வி நீட் டு கிவ் ஹிம் சம் கேம்ஸ். இப்போ ஆப்கானிஸ்தான்லாம் வந்து தைரியமாக ஆட வைக்கலாம் ஸ்கையை வந்து. ஏன்னா அவனை கொஞ்சம் ஃபார்ம் கொண்டு வந்தால் தான் தென் யூ ஹேவ் இம் இந்த பேக் பாக்கெட். இப்போ இஃப் ஐ எம் அன் ஆஸ்திரேலியன் கேப்டன் வச்சுக்கோங்களேன், ஐ வில் வரி இஃப் ஸ்கை இஸ் இந்த பிளேயிங் 11. 100%. நம்ம மேக்ஸ்வெல்ல பத்தி நம்ம கவலைப்படுற மேக்ஸ்வெல் மாதிரி மேக்ஸில் பற்றி கவலைப்படுற மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ ஸ்கை 11ல் இருந்தானா எனக்கு கொஞ்சம் காபராவாக இருக்கும். ஐயோ, நான் நல்ல பவுலர்லாம் கொஞ்சம் போடாமல் நிறுத்தி வைப்பேன் ஸ்கை வர வரைக்கும். ஓகே, he comes at 7. அப்போ வந்து it's like you're not done. And even if you get run through the snide earlier, you're not done with the match. ஆமாம், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இல்ல பாண்டியாக்கு வந்து they would have clarified his role for the team now. I mean, in the IPL, I do agree, Krishna, his strike rates were considerably lower, and he was playing more responsible, and he was trying to play like Dhoni till the end game. But now his position, his role in the team could be different. He should be more like the finisher, coming in only with like 4 overs to go or 5 overs to go or whatever, accelerate. அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா he would get you like 40-50 runs. பட் அந்த few matchesல நம்ம பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அவன் கிளிக் ஆகல. இப்ப ஒரு 1 year முன்னாடி he was clicking, and அவனுமே சிச்சுவேஷன்ஸ்ல he is clickingனா வந்து the batting, we lost 3-4 quick wickets and then recover பண்ணி ஒரு 260 270 எடுத்துட்டு வரணும்னா அது சூப்பரா பண்றான். But I'm a little bit worried about his, can he come in and hit bang bang right from the go. It is a big concern for me, given that Jaddu's batting is also concerning. Yep. Jaddu oda batting he's not being like big hits kalam porama 30 da viladiranga. Strike rate is like under 100, considerably 100. So I'm worried about both our top all-rounders batting sides. I mean, do you need to worry if the top order fires? We don't know, but the point is, if we need them, can they give you the propulsion towards the end of the overs? Yeah. I would not mind even moving Jadeja up the order and then hold somebody like Shreyas Iyer slightly down the order. That way, anyway, Shreyas Iyer has only one game. He just goes bang bang. He does not play like a consolidation game la aadradilla. So I will hold Shreyas Iyer actually for playing that attacking game than Jaddu. ஆமா, அதுவும் சென்னைங்கிறதுனால தான் ஸ்ரேயஸ் ஐயர்ஸ் பொசிஷன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் செட் பிகாஸ் கில் இஸ் ஹர்ட். இஃப் இட் இஸ் பிளேட் இன் தர்மசாலா டுமாரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ வுட் பிரிங் இன் ஸ்கை ஃபார் ஷுவர் அகேன்ஸ்ட் ஸ்ரேயஸ் ஐயர். ஏன்னா தட் பிட்ச் இட் வில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் கேரி அண்ட் சோ ஆன். ஸோ தூக்கி அடிக்கிறவங்களுக்கு வசதியா இருக்கும். நேற்றுக்கு தர்மசாலாவும் நேற்றுக்கு பார்த்துட்டு இருந்தோம் கேம். நல்ல பேட்டிங் பிச்சாக தான் இருக்குது தர்மசாலா. It's I don't know. The high scoring games are worrying because like if it all 350 plus na, it's a little bit disadvantage to India. It's tremendous disadvantage to India. ஏன்னா the key is if என்னோட இது ரொம்ப நாளாவே நான் அதை நினைச்சிட்டு இருந்தேன் என்னன்னா, even in the days of Ganguly, Tendulkar, அந்த டைம்ல எல்லாம் கூட, if your batting is your strength, if you feel that you can bat in any conditions, that is your strength, you should try to not have a flat pitch. ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரெங்த்தை காட்டணும் rather than trying to narrow the gap. Flat pitch narrows the gap. ஏன்னா flat pitchல என்ன பிரச்சனை தெரியுமா, இப்போ வந்து with the advent of T20 unfortunately இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 7 கிருஷ்ணா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஒரே டைப் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் தான். எல்லாருமே ஒரு 120 125 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் இருக்கிறவங்க. இந்த எக்ஸ் ஃபேக்டர்ன்றதே இல்லை. பட் மற்ற டீம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா they can hit sixes at will. இப்போ கிளாசன் வந்தானா at any stage he can just go for sixes. இப்போ டிகாக் வந்தானா he can start hitting like anything. அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா எடுத்துட்டா ஒரு மேக்ஸ்வெல், மிச்சல் மார்ஷ். ஒரு பாகிஸ்தான் எடுத்துட்டா இஃப்திகார் or இவன் பேர் ரிஸ்வான். ஸோ தீஸ் கைஸ் கேன் ஜஸ்ட் கோ பேங் பேங், சடன்லி தே கேன் சேஞ்ச் அ கியர். அது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டர் நமக்கு இல்லை. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, லைக் த செலக்டர்ஸே வந்து they give lot more importance to the openers. ஏன்னா எல்லா டீம்ல இருந்து லிஸ்ட பாத்தீங்கன்னால எல்லாருமே ஓபனர் தான். கேஎல் ராகுலும் ஓபனர் தான், இடம் கிடைக்கல மிடில் ஆர்டர் விளையாடுறான். லைக் ஈவன் வி ஹேவ் பிளேயர்ஸ் லைக் ருத்துராஜ் கைக்வாட் சிட்டிங் இன் த பெஞ்ச். ஸோ எல்லாருமே ஓபனர்ஸ். ஏன்னா தே ஆர் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் த வால்யூம் ஆஃப் ரன்ஸ், அண்ட் ஓபனர்ஸ் வில் ஹேவ் த வால்யூம் ஆஃப் ரன்ஸ்.
they should go for middle order specialist batsmen அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்து you have to punt on them. அப்பதான் வந்து that will change. எனக்கு அந்த people like இந்த ரிங்கு சிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் who can just play go bang from ball 1 அதை மாதிரி ஒரு 1-2 பிளேயர் நமக்கு இருக்கணும். இருந்தால் தான் வந்து ஏன்னா அவங்க கிட்ட நீ வந்து சொல்லக்கூடாது ஓ எனக்கு வந்து மேட்ச்சுக்கு மேட்ச் 80 அடிக்கணும்லாம் கிடையாது. 4 மேட்ச்சுக்கு ஒரு மேட்ச் வந்து ஈவன் இஃப் யூ ஸ்கோர் 50 it should be in 20 balls 25 balls. That's it. Exactly. That's your target. Correct. That is exactly the approach. நீங்க சொன்னது ஏன்னா I always subscribe to the theory you have consistent batters and match winners and the X factor match winners. You should have a balance of both. எல்லாருமே consistent batters na you will be playing too safe and you will never get over 250 runs. Right. And that will not get you anywhere. Yeah. இன்னொரு ப்ராப்ளம் why அந்த மாதிரி they are trying to safety side போறாங்கன்னா if you see Australia and India the last 3 batters you know அவங்க வந்து little bit Australia has the strength right like நம்ம last 3 batters அவங்க last 3 batters 9-10 level கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து ஈவன் ஹேசல்வுட் அண்ட் கமின்ஸ் அண்ட் கேன் ஆஸ்திரேலியாக்குமே இப்போ டெய்ல் கொஞ்சம் வீக் தான். ஆஸ்திரேலியாக்குமே டெய்ல் வீக் தான். கம்பேரிட்டிவ் தான் சொல்லுவேன். நம்ம பெருசா வந்து பெரிய கமின்ஸோட அவங்களுக்கு முடிஞ்சிடுது அவங்களுக்கும். ஹேசல்வுட் அண்ட் ஜாம்பா cannot bat. ஆமா. And Stark maybe Stark is also maybe ஸ்பின்னர் வச்சு தூக்கிடலாம் ஸ்டார்க்லாம் வந்து. ஸோ கமின்ஸோட முடிஞ்சிடுது அவங்க லாஸ்ட் 3 பேட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வீக் தான். பட் அதனால தான் ஆஸ்திரேலியாவே தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ட்ராப் ஒன் ஆஃப் ஸ்மித் ஆர் லாபிஷேன் ஃபார் அனதர் பவர் ஹிட்டர் பிகாஸ் தே ஆர் ஆல்சோ இன் த சேம் சிச்சுவேஷன் லைக் அஸ். கரெக்ட். இதே ஒரு டீம் லைக் இங்கிலாந்து they have that so they will go bang from the beginning there. அப்படி போய் தான் அவனுக்கு 280க்கு ஆல் அவுட் ஆயிட்டானுங்க. they started badly but yeah let's see நாளைக்கு பாப்போம். And I want to say something. Whoever loses this game it's not the end of the world. Exactly. To lose a game this is the actual ideal situation to lose the game because ஆரம்பத்துல and you're losing against a top team. It's not like against a fringe team like Sri Lanka or a Bangladesh because fringe teams you have to maximize the points. Correct. Peaking at the right time தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல இது வந்து tomorrow's game though I mean from the tournament's perspective நமக்கு first game we have to start on a winning note அதெல்லாம் இருந்தாலும் ஸ்ரீராம் நீங்க சொன்ன மாதிரி not the end of the world. Yes, we can always come back but I mean be it Australia or India right they would have seen how other teams are performing like South Africa, England and even New Zealand and Pakistan. So ஓரளவுக்கு they have an idea what kind of approach they need to take. So நாளைக்கு கேம் வந்து ரெண்டு டீமே they want to win so that they get one big match out of the way. I mean both of them will be more desperate to win actually. But yeah, it's not the end of the world is the point actually. It's going to be very difficult for any team to go undefeated. I'm not saying Australia has done that before, but in a World Cup of 9 matches, it's not going to be possible to go undefeated. Now, if you want to lose a game, do you lose a game against one of the top teams or against the fringe teams? I would rather lose against the top teams rather than the fringe teams because fringe teams எல்லாம் maximize பண்ணாதான் you will get to the semi-final. Right. அதான் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ செமிஃபைனல் வரணும்னா you win 6 games solid out of the 9 games you are in semis for sure. அதுல you're playing Sri Lanka, Bangladesh and Netherlands 3 game. Correct. Yeah. ஸோ 6 கேம் நல்லா அதுவும் ஒரு 3 கேம் நல்ல நெட் ரன் ரேட்டில் 6 கேம் சாலிடாக வந்து ஓவராலாக ஜெயிச்சுட்டா போகிறோம் நமக்கு செமிஸ்க்கு உள்ளே போகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த டாப் 3 or 4 போயிடுவோம். Correct. So I think the India probably will be looking at and like you said tomorrow's game as a crucial one but it's not the end of the world. Correct. Yeah, அதனால தான் வந்து இப்போ கில்ல கூட ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. அது they are just playing it safe actually. And last but not the least நான் Willow TVக்கு subscribe பண்ணிட்டேன் ESPN Plus விட ஏன்னா I get better visuals on Willow TV than ESPN Plus. ஏன்னா ESPN Plus it's a streamed application மாதிரி தான் இருக்கு டிவிலயும் கேபிள்லயும். Okay. So Willow TVல நல்லா வருது. Okay. So நானும் இப்போ வில்லோக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிடுறேன். I have both. வில்லோல ஒரே பிரச்சனை என்னன்னா the casting வந்து doesn't work really well. இன்னொன்று வந்து ஹைலைட்ஸ் வந்து இமீடியட்டா போட மாட்டேன் வந்து டிலே பண்ணுவோம். That's why I prefer ESPN Plus though. Okay. Super gentlemen. All right. Had a nice time chatting. So நம்ம வந்து அடுத்த let's go India. Let's bleed blue.
ஜெயிப்போம். bleed blue, not yellow. அவரு I'm wearing and bleeding yellow. ஆமா. I'm like, what? Yeah, let's bleed blue. And then Afghanistan match போது I think we will preview Afghanistan as well as we'll talk about this game, Australia game. We'll review this game a little bit. Okay, yeah. Papa, bye. Bye. Yeah, good day.